সো এখন আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে সুইচ স্টেটমেন্ট। ইফ এলস এর মাচ মোর ক্লিনার ইফ এলস ইফ এর মাচ মোর ক্লিনার অল্টারনেটিভ হচ্ছে সুইচ স্টেটমেন্ট। রিসেন্টলি এখানে পয়েন্ট আউট করা দরকার, রিসেন্টলি সি শার্পের সুইচ স্টেটমেন্টের অনেক এনহান্সমেন্ট করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট সুইচ স্টেটমেন্টটা অনেকটা সুইচ এক্সপ্রেশন হয়ে গেছে। সো বাট দোজ আর লিটল বিট অ্যাডভান্স টপিক্স এবং সেগুলোতে আমরা এই মুহূর্তে যাবো না, বিকজ ইট রিলেভেন্ট টপিক্স হচ্ছে প্যাটার্ন ম্যাচিং, যেটা আমরা কভার করব না। সো আমরা বেসিক্যালি সুইচ স্টেটমেন্ট, যেটা ক্লাসিক সুইচ স্টেটমেন্ট বলা যায়, সেই সুইচ স্টেটমেন্ট নিয়েই আমরা দেখবো এখন। সো বেসিক্যালি যেটা হয় যে ইফ যদি বিভিন্ন বিভিন্ন ভ্যালুর উপরে যে কন্ডিশনিং আমরা দিই ইফ এলস কন্ডিশন ইউজ করে, এবং সেটা কখনো কখনো অনেকগুলো কন্ডিশন দিতে হতে পারে। সো ইফ দিস সিচুয়েশন then do this operation, otherwise do that operation, otherwise do that operation, এবং এই প্রত্যেকটা আদারওয়াইজে হয়তো বা একটা সার্টেন কন্ডিশন থাকতে পারে। সো এই ধরনের সিচুয়েশনে কোড মাচ মোর আনরিডেবল হয়ে যায় এবং মাচ মোর কমপ্লিকেটেড হয়ে যেতে পারে, এররপ্রোন হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুইচ স্টেটমেন্ট আমাদেরকে হেল্প করে, জাস্ট এসেনশিয়ালি ক্লিনস আপ দ্য কোড। এবং আরো একটা ফিচার সুইচ স্টেটমেন্টের হচ্ছে মাল্টিপল কেস স্টেটমেন্টকে আমরা কম্বাইন করে রাখতে পারি, যেটার এক্সাম্পল আমরা একটু পরে আমরা দেখব। সি শার্পে একটা পার্টিকুলার অ্যাডভান্টেজ আছে কম্পেয়ার টু সুইচ স্টেটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি সি প্লাস প্লাস থেকে ইনহেরিটেড। জাভাতেও এই ফিচারটা আছে এবং আরও কিছু কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। বাট ওয়ান থিং ইজ ইউনিক অ্যাবাউট সি শার্পে প্রত্যেকটা কেস স্টেটমেন্টের সাথে ব্রেক স্টেটমেন্ট দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। আমরা এক্সাম্পলটা দেখব ব্রেক স্টেটমেন্ট কিভাবে এক্ষেত্রে হেল্প করে আমাদেরকে। সি প্লাস প্লাসে সুইচ কেস রিলেটেড অনেক বাগ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্রেক স্টেটমেন্ট ম্যান্ডেটরি না করার কারণে হয়। C++ এ break statement is not mandatory, meaning essentially একটা পার্টিকুলার কেসের পর আরেকটা পার্টিকুলার কেস ফলো থ্রু করতে পারে। সো এক্সাম্পলগুলো এখনই আমরা দেখব। সো essentially switch case is used for making the code much more readable, এবং কিছু কিছু কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশনে, নট কমপ্লিকেটেড বাট কিছু কিছু সিচুয়েশনে যেখানে সুইচ কন্ডিশনটা হয়তো বা অনেক বড়, সেক্ষেত্রে সুইচ কন্ডিশনটাকে একটা সেপারেট মেথডে নিয়ে যাওয়া কোডটাকে মাচ মোর রিডেবল করে। সো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। সো আমরা স্টার্টিংয়ে আমরা যদি let's assume we are not going to return anything. So আমরা assume করছি আমরা টোটাল অ্যামাউন্ট আমাদের মেথডে আসবে, তার উপর বেস করে। ফার্স্ট লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ইফ এলস কন্ডিশন, এবং আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এটা কোডটাকে কতটা আনরিডেবল করে। So let's say total amount, if total amount is greater than 10. So of course আমরা trivial example use করব এখানে। So okay, so আমরা যদি এখানে একটা if else condition দেই greater than যদি 7 হয়, greater than 7, right? So আমরা এক্ষেত্রে আমরা else conditionটাকে আমরা বাদ দিচ্ছি। So let's assume it's 5, 3, 2, 1, just for demonstration purpose, right? So এক্ষেত্রে যেটা হয় যে এই মাল্টিপল else if কন্ডিশনটা এটা কখনো কখনো কোডটাকে আনরিডেবল করে। অফকোর্স দিস ইজ এ ভেরি ট্রিভিয়াল এক্সাম্পল, এক্ষেত্রে একটা করে স্টেটমেন্ট আছে, বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনে ইটস ভেরি রেয়ার কেস। মোস্ট অফ দ্য টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যে এখানে মাল্টিপল স্টেটমেন্ট থাকবে। সো রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনের কনটেক্সট থেকে চিন্তা করলে এসেনশিয়ালি এই কোডটা 10 লাইনের একটা কোড ব্লক। এসেনশিয়ালি এই কোড ব্লকটা একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনে এই ধরনের কন্ডিশনিং যদি করতে হয়, ইট ক্যান
expand up to 15 to 20 lines, which is a very big code block. So সেক্ষেত্রে switch generally gives a much better readability. So আমরা দেখি switch statement কিভাবে লিখতে হয়. So of course we have the switch keyword, then আমরা কাজ করব on total amount. So সুইচের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কেস. সো টোটাল অ্যামাউন্ট যদি 10 হয়, so we want to do 10 value is 10. So let's say if it's 8 we will come back to where we are getting the radius quickly. 7 so আমরা পাঁচটা কন্ডিশন দিই. ওকে, আমরা এই কোড ব্লকটাকে রিমুভ করে দিই. ওকে, so now first come to the radius quickly. এক্ষেত্রে আমরা radius quickly পাচ্ছি কারণ হচ্ছে আমাদেরকে ব্রেক স্টেটমেন্ট দিতে হবে. once again case 7 এর জন্য আমরা radius quickly পাচ্ছি কারণ 8 এর জন্য we need to put break. This is something that is unique to C# এবং এটা accidental bug address করতে হেল্প করে. Now আমাদের আমরা radius quickly দেখতে পাচ্ছি. এই radius quickly দেখতে পাচ্ছি কারণ switch has another feature, another keyword involved with it, that is default. We have break. Yeah. So default is literally the else condition in if-else construct. If else this else is similar to default in this case. যদি উপরের কোনো কন্ডিশন কোনো কেস যদি ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে ডিফল্ট কোড ব্লকটা এক্সিকিউট হবে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্রেক দিতে হবে. সো নর্মালি রিজনটা হচ্ছে যেটা আমি মেনশন করছিলাম C++ এ break is not mandatory. So what happens is আমরা যদি radius quickly টাকে ইগনোর করি for now, what will happen is যদি কেস 10 ম্যাচ করে, যদি টোটাল অ্যামাউন্ট 10 হয় তাহলে ফার্স্ট কেসটা ম্যাচ হবে, সেক্ষেত্রে ভ্যালু ইজ 10 প্রিন্ট হবে and then it will follow through to কেস 8. সো সেই বিষয়টাকে প্রিভেন্ট করার জন্য এবং সেটা প্রচুর হিডেন বাগ ক্রিয়েট করে, সেটার জন্য C# ডিসাইড করেছে প্রত্যেকটা সুইচ কেসে ব্রেকটাকে ম্যান্ডেটরি করা. ওকে, সো এসেনশিয়ালি দ্যাটস 8. এখন আমরা যদি এটাকে রান করি, আমরা যদি এটাকে let's see what do we get. So value is 10, 5 and 8. So এভাবে আমরা সুইচ স্টেটমেন্ট লিখতে পারি, much more cleaner, much more concise, instead of if else যেটা অনেক ক্লামজি কোড ক্রিয়েট করে. যেই প্রসঙ্গটা আমি মেনশন করছি না, যে বিষয়টা আমি বলছিলাম যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনে there are a lot of codes around switch case statement, অধিকাংশ ক্ষেত্রে that is true. So এক্ষেত্রে it's much better to use it in a separate method. সো সেক্ষেত্রে কোডের রিডেবিলিটি ইমপ্রুভ করে.
টোটালি একটা মেথড যেটা সেলফ কন্টেইনিং, যেখানে শুধুমাত্র সুইচ কেসের উপর বেস করে কন্ডিশনিং গুলো। আচ্ছা, নাও another thing related with if else condition, যেখানে আমি মেনশন করেছি if else কন্ডিশনে আমরা essentially if return state ইডিয়ামটা যদি আমরা ইউজ করি, that helps with code readability. So let's see আমরা সেটা সুইচে করতে পারি কিনা। print with switch return. So let's see. So of course বিষয়টা অ্যাপ্লিকেবল যখন we are returning something. So let's assume আমরা ইন্টিজার, আমরা ডেসিমেলটা আমরা স্ট্রিং ভার্সনটাকে আমরা রিটার্ন করব। So of course we can do that. In this case আমাদের ব্রেক স্টেটমেন্টটাও লাগবে, ব্রেক স্টেটমেন্টটা আমাদের লাগবে, এটাকে আমরা রেপ্লিকেট করতে পারি সিমিলারলি। অফকোর্স এক্ষেত্রে আসলে এসেনশিয়ালি ভ্যালুটা স্টেটমেন্টটা সেম হবে, বাট ফর ডেমনস্ট্রেশন পারপাস আমরা এটাকে ইন্টিজারটাই আমরা ইউজ করতে পারি। এক্ষেত্রে it will be 7, এক্ষেত্রে it will be 6, it will be 5. Of course we need to have the default statement. এক্ষেত্রে আমরা let's say we put -1, আমাদেরকে ব্র্যাকেট দিতে হবে। So once again this helps with the readability. Let's ignore that warning. So it helps with the readability, much less code, much readable code. In reality switch statement is not used that often, কারণ এই ধরনের কন্ডিশনিং যখন প্রয়োজন হয় এটা কখনো কখনো একটা অ্যান্টি ডিজাইনের রেসপেক্ট থেকে, অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনের রেসপেক্ট থেকে চিন্তা করতে গেলে বা কোড অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করতে গেলে এটা একটা অ্যান্টি প্যাটার্নের ক্রাইটেরিয়াতে পড়ে। অ্যান্টি প্যাটার্ন বলতে আমরা not can be done but not good, not recommended approach গুলোকে চিন্তা করি। So generally speaking switch statement is less used, তার একটা রিজন হচ্ছে ওয়েল আর্কিটেক্ট অ্যাপ্লিকেশনে কন্ডিশনিং এই ডিফারেন্ট পাথগুলো ডিফারেন্ট ভাবে হ্যান্ডেল করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পলিমরফিজম ইউজ করা হয়, বাট দোজ আর অ্যাডভান্স টপিকস এবং সেগুলো মূলত ডিজাইন কনসেপ্ট রিলেটেড ডিসকাশন, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মাছ মোর অ্যাডভান্স ডিসকাশন। অফকোর্স সেগুলো আমরা এখানে কভার করব না, বাট অফকোর্স আমরা সিম্পল ডাটা ম্যানিপুলেশন বা ডাটা উপর বেস করে যদি আমাদের বিভিন্ন স্টেটমেন্ট বিভিন্ন অপারেশন ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা সুইচ স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারি, বাট প্রবাবলি ইজ নট এ গুড আইডিয়া। সিম্পল সিচুয়েশনে দ্যাটস ফাইন। ওকে, সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি অল অ্যাবাউট সুইচ কেস। একটা যে বিষয় মেনশন করার আছে সেটা হচ্ছে আমরা ইফ এলস এর কন্ডিশনে, ইফ এলস কন্ডিশন আমরা এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি, আমরা ওকে, সো এখানে আমরা যে ইফ এলস কন্ডিশনটা আমরা ইনিশিয়াল লিখেছিলাম সেখানে আমরা গ্রেটার দেন লেস দেন অপারেটরগুলো আমরা ইউজ করেছিলাম। নর্মাল ক্লাসিক সুইচ স্টেটমেন্ট যেটা ইট works on the value strictly, that is in a way you can say it's a equality comparison. So এই কেসটা এক্সিকিউট হবে যখন ভ্যালুটা is 10, you cannot do equal to equal the sorry greater than or less than অপারেটরগুলো আমরা এক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো না। সো আমরা যদি এটা করি for demonstration purpose, less than 10, greater than 10, greater than 7, right? Now of course we need the default statement, so আমরা এখানে লিখতে চাই no match found. of course আমাদের রিটার্ন স্টেটমেন্টটাকে সরাতে হবে,
print with switch pattern matching. So আমরা স্টেটমেন্টটাকে কমপ্লিট করি by putting break. Of course break is mandatory, right? Okay, so এখানে মনে হয় CHI. So let's see. Okay, so let's see what happens. Of course we didn't get any compilation error এবং আমি মেনশন করছিলাম যে it cannot be done. So what is the secret here? Well, the secret here is this is not usual switch statement. Of course আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা equal greater than operator ইউজ করতে পারছি, আমরা less than operator ইউজ করতে পারবো, what happens is this statement user developer perspective থেকে this switch statement has no difference with this switch statement, but technically speaking this is a so-called classic switch statement যে ক্ষেত্রে basically equal to operator টাকে internally use করা হচ্ছে এবং this is not a switch statement so to speak, this is switch expression. এটার internal mechanism টা is not equal to operator. এক্ষেত্রে internally pattern matching use করা হয়, এক্ষেত্রে ভ্যালুটাকে internally match করা হয়, so that's why it's called pattern matching. There's many advanced situation advanced behaviors যেটা C# 9 এবং C# 10 মিলে মূলত ইন্ট্রোডিউস হয়েছে এবং বিভিন্ন অবজেক্টের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল অবজেক্টের প্রপার্টিগুলোর উপর সুইচ স্টেটমেন্টে বা ইফ এলস কন্ডিশনে আমরা প্যাটার্ন ম্যাচিং ইউজ করে অনেক কনসাইসলি কিছু কম্পারিজন আমরা করতে পারি, সেগুলোর কিছু আমরা হয়তো বা পরবর্তীতে আমরা দেখব, বাট ইন দিস কেস এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে দিস ইজ ইভেন দো ইজ এ just same as this one, but it uses pattern matching internally. So yeah, that's it about